Tu ești frasul lui Briciu? Ești frasul lui Briciu? Mamă, cât seamănă, bă. Da, deci că ești frasul mai mare. Da. Chiar semănați. Gata la toată lumea? Bună ziua, bun venit la conferința de presă premergătoare partidei din etapa 5-a, pe care Rapid o va juca împotriva FC Universității Cluj. Alături de noi de această dată este jucătorul Alexandru Pașcanu și vă invităm direct să vă adresați întrebările la microfon. Cum a fost săptămâna aceasta pentru voi? Cum e starea de spirit înaintea acestui meci? Bună ziua! A fost o săptămână ciudată, așa. S-au întâmplat multe chestii. Da, știți cu toții ce s-a întâmplat. A fost o săptămână mai ciudată, dar cred că din ce am văzut ieri la antrenament, toți băieții suntem pregătiți să luptăm mâine și să facem un meci frumos. Dincolo de tragedia aceasta pe care ați trăit-o voi, da? Pentru că a fost colegul vostru, cum trăiți presiunea unei nevoi de a câștiga mâine cu Cluj? Cred că, cum ai spus, e o presiune pentru că e, cred că, cel mai important meci a sezonului de până acum și cred că suntem pregătiți. Până la urmă știam că o să ajungem în postura asta de a lupta direct și suntem pregătiți și fericiți în același timp că am ajuns în postura asta să luptăm pentru chestiile care ne le-am propus la începutul sezonului. Spui că este cel mai important meci al sezonului mâine, dar totodată vine și partida din cupă. Care sau cum v-ați împărțit după victoria din ultima etapă? Crezi șansele la 1-3 și în campionat? N-am înțeles. Crezi șansele și la locurile 1-3 în campionat, dar vine și o partidă de cupă. Care ar fi mai important? Ce meci ar fi mai important? Păi următorul e tot timpul cel mai important. După meciul de mâine o să ne gândim și la cupă, după cum știe toată lumea că cupa e una dintre obiectivele noastre și a fost de la începutul sezonului. Cum se pare diferența dintre cele două echipe? Sunteți la nivel apropiat sau Rapid este mai valoros? Cred că suntem apropiați. U Cluj e o echipă care a fost pe primul loc, dacă nu mă înșel, foarte, foarte mult timp, nu știu exact cât, dar o echipă care a jucat foarte bine sezonul ăsta și o să fie cu siguranță un meci foarte greu. Ți-e teamă așa că vestiarul a fost afectat psihic de această tragedie? Nu cred. Cred că, dimpotrivă, o să ne mobilizăm cu toții și o să avem o motivație în plus, să zic așa. Vă gândiți cumva, eu știu, și la punctele pe care le-ați pierdut cu Craiova târziu, minutul 90, la CFR putea să dați lovitura. Există puțină frustrare că poate putea să fiți chiar mai în față, acolo unde nimeni nu s-ar fi gândit, poate. Păi dacă stăm să ne gândim așa, stăm să ne gândim mult și bine, pentru că au fost multe meciuri în care am pierdut în ultimele minute sau în care puteam să dăm gol în ultimele minute. Acum ne gândim doar la meciul de mâine, suntem în cărți acolo să ne luptăm acolo sus și asta e cel mai important până la urmă. Alex, simți că e un meci de totul sau nimic până la urmă, adică locul 5 cu locul 6, o eventuală înfrângere v-ar scoate din calculele astea pentru locurile 1-3? Nu cred, pentru că mai sunt 15 puncte în joc în afară, dacă nu punem în calcul meciul de mâine. Deci mai sunt foarte, foarte multe puncte în joc, dar e clar, după cum am zis, e cel mai important meci a sezonului și e un meci de 6 puncte, să zic așa, pentru că e meci direct. E ciudat așa că veți juca în sâmbătă mare? Programare? Pentru mine personal nu e ciudat, am mai jucat și sunt obișnuit și suntem obișnuiți să jucăm
în sărbătoare. Așteptați să vină și foarte mulți suporteri, pentru că în ultima perioadă au fost acele certuri cu cei din conducere. Așteptați acum să fie multă lume, pentru că e un moment în care e nevoie de suportul tuturor? Da, și se joacă și sâmbătă seară și în sfârșit putem să jucăm cu tribunele deschise aici pe Giulești și cred că o să fie o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Spuneai tu de faptul că ați fost afectați de vestea aceasta venită din China, însă te-aș întreba cum l-ai simțit tu pe Marius Șumudică. Știm că este un antrenor care este foarte apropiat de toți jucătorii. Cum a fost în perioada aceasta? Cum a trecut prin toată perioada aceasta? Cum l-a simțit voi acolo în vestiar? Păi puteți să-l întrebați pe dânsul, că vine imediat după mine. Nu, era ideea cum simțiți voi, că dânsul poate să ne spune, dar cum l-ați văzut voi? Păi vă imaginați că nu e ușor pentru nimeni, nici pentru el, nici pentru noi, nici pentru nimeni. E un moment în care, nu știu, stați și vă gândiți că de multe ori voi aveți foarte multe lucruri pe suflet și oamenii nu le știu și ar trebui ca oamenii să fie mult mai înțelegători cu voi? Cred că, nu știu, e o întrebare foarte grea. Cred că toată lumea, nu doar în fotbal, nu se știe niciodată ce are omul pe suflet sau ce fel e afectat într-un fel sau altul. Da, noi suntem, nu știu, persoane publice și suntem întotdeauna suntem ca niște idoli pentru copii și pentru suporteri, pentru fani. Nu știu, poate uneori unii încearcă să pună altă față decât cea pe care o au, dar nu știu, e o întrebare foarte grea care nici nu știu exact cum să pot răspunde. După acest eveniment s-a vorbit mult de Bupenza, fiind o fire mai, nu știu, mai retrasă. Cum l-a simțit voi? Era mai retras, era haotic? Cum era în relație cu voi? Nu știu, nu vreau să vorbesc despre asta, mai ales au trecut doar 2 zile, suntem toți afectați și nu aș vrea să vorbesc despre subiectul ăsta. Mulțumesc și eu. Mersi.
Bun, de această dată Mattias Kait este alături de noi, deoarece Mister nu trece printr-o perioadă atât de bună, să spunem, având în vedere situația din ultimele zile, astfel că Mati va răspunde întrebărilor voastre. Mati, some questions from the journalist. You're not going to say something before? You want to say something before they ask the questions? No, let them ask and I will reply. So let's start with this bad news that you heard these days. How it is for you? Yeah, it's hard. I don't think it's only me. It's hard for the team, for the club, for the staff to hear this kind of news. It's a shock for everybody. And when we heard the news, we of course first we didn't want to believe it's true, but I think hours or 2-3 hours later, it was confirmed. It was confirmed from Aaron's club in China. So unfortunately, yes, it's still now. Couple of days later, it's still big shock for everybody. How much affected this news your coach because he is absent today, and also the other colleagues? Yeah, as I said, it does affect everybody. I think everybody know he did have coach had a good close relationship with him. He was in previous clubs as well with him, so I think it's totally understandable that it's hard for him. I think at the moment, I think we need to give coach his space, because it is a very tragic incident, and I think us as a players, all we can do is tomorrow to win the game in front of our own fans, our own stadium, for our coach, for us, and also for Aaron, for sure. So, and of course for the fans. So we have to be one big family at the moment. Is this gonna motivate you, or this is gonna maybe put you in mentally in troubles, thinking about the last week? I hope that it will motivate everybody, because Aaron was part of our team. Of course, okay, he wasn't maybe for a long time, but still in this 3-4 months that he was with us, he made the preparation also in Dubai with us. I think he's still, let's say, like a part of the family here in Rapid. So for sure we want to win the game for him and for us as because these 3 points would be very, very crucial for us. So what happened at the training? The training was closed when you found out what happened? Yeah, like everybody came in as normal in the morning. We came to training, and then we started to find out the news that this incident happened, and of course for the players it was the first time that everybody heard. It was very hard. So the training we did some kind of training indeed, because we just played, and now we had, I think, 4 days we have another game. So yes, we did let's say some kind of training. How difficult is to be a football player mentally? Yeah, it's like, I would say, every job, it's mentally, for sure it's hard, yeah, but us as a football player, I think we have to be used to it. In football or in any other sport, you never know what will happen, so you need to be mentally strong. I think that's why also we have sport psychologists that for me, I don't think it's a shame to use them. So you can have bad times, so you need to be prepared. Like, let's say if you have a good time, good period, you need to be prepared how to deal with it, so when you have a bad time. So I think that's why we have sport psychologists nowadays as well. How will you remember Bupenza in the future? At the moment, always when I was with him in training, for me he was very good player. I think from the first day, I think fans as well saw that he's good football player, good
good, let's say, football knowledge. He understood football very well. His technical ability was very good. So, and also in Dubai, we did sit in the same table, lunch, breakfast, dinner. So, and he was always in good mood. So, I think he would want us as well to go tomorrow on the pitch with a good mood, show that we are one team, one family, and fight for everybody to get these 3 points in the end. Mr. Shumudică insisted that Bupenza to come to Rapid. He was the one that trusts him a lot. How affected is Mr. Shumudică? He even missed the conference, and if you see him cried or anything like that, or do you think he's going to be on the game? I think it's normal that these kind of things happen. You know, it is, as I said before, they were very close. He wanted him here. They were playing like they were working together in previous clubs. So for me, it's totally understandable. It's only 2-3 days ago when this incident happened. So I think at the moment it's best to give Mister his space. And for sure in the future, when he's ready, he will come and speak himself. Does this game against U Cluj feel like a final for you and the other players? For us, every game at the moment till the end of the season is final for us. So it doesn't matter if it's tomorrow or whenever, but every game until now, until end of the season, is for us is a final. How are you dealing with this pressure, because you need these results? And if you are looking back after this season, a hard season, do you think that you are tougher right now after all these experiences you had this year? Well, for sure, you learn something every day. So for us as a football player, every season we learn something, we improve ourselves. So. You know, if you, let's say next year you will know better, like, or you can criticize better why we didn't do this, why we didn't do that. So of course we try to minimize as much as possible that we don't have regrets in the future. So that's why I said yes, at the moment we have all the games until the end of the season are finals. So hopefully we don't have any regrets after the end of the season. Last year the playoff was a disaster. This year gained some points. How do you see Rapid? It's more mature, it's grown up? I think last year the playoffs, I would say, it's not normal thing to see. I think this kind of playoffs you see maybe once in a 100 year, or because it's very unusual this thing to happen. And I think last year, unfortunately, for some reasons it did happen. But this is past, as you asked as well before, that we did make some, let's say, like some players who was here, we knew what happened. We want to change this season at the moment. Of course, all the results have not gone the way that we wanted, but we try to change it. We still have the cup games, we still have the league games, and we try to, of course, win the cup and get as many points as possible in the league. You're playing in Easter's Eve. Do you think the fans will come in big numbers? I hope. I hope that they will come. We need our fans to play here now in Giulești. I don't know which game was the last time we played with fans, because against Craiova it was only kids, and before that we played in National Arena. So now, after a long time, we can play again in Giulești in our home. So I hope that fans will come tomorrow. I hope it will be full house, and us as players, we want to make good holiday for them. But what message do you have for the fans? Because you were saying earlier about the incidents with the suspended pitch against Craiova. There's an upcoming game against FCSB. What message do you have for the fans how should they behave in order not to have the pitch suspended with FCSB? Yes, as much as I know or I've read that the suspensions have been mostly because of the fireworks. So I understand it's part of the game, it's part of the fans.
But I think for us as a players, when they sing for the 90 minutes and give all their hearts with the singing, it's more than enough, you know. So we don't want to miss our fans because of, let's say, maybe 2 or 3 fireworks that are thrown on the pitch, and then we have to play without them the next game. So yes, we don't want to miss our fans in any game. So I hope they will be with us until the end of the season, and when luckily or hopefully we can let's say enjoy the good times then. You probably learn about the Romanian tradition, Easter tradition. After the game, are you going to have time to knock some eggs? Let's see about that. Did they tell you at least how it works? Or I saw the other day how it's, I think yesterday or something was happening with some players where it was, the knocking eggs, but they haven't shown me at the moment. So hopefully if we win tomorrow, maybe they will show. Thank you.